Hi, Sharan. Hi, ma'am. How are you? Good, ma'am. Fine. So this is Aruna from Quality Department, Sharan. I just want to take a feedback from your side. So before starting that, congratulations for your placements. Thank you, ma'am. So can you introduce about yourself, Sharan? Myself, Sharan Kumar, ma'am, from Sharanbasava University, Gulbarga. I'm pursuing a BTech in civil engineering. So this is my last sem. So I got placement with the help of CMTI. Okay. So you had been like getting training here, right? So which training you took here? Ma'am, I took your CACM course in CMTI, ma'am. Fine. So what and all you learned in that, Sharan? Uh, here I learned methodology of construction and bar bending schedule, sequences of building, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. Okay. So ನಿಮ್ trainers ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು? ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಟರಾಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ಶರಣ್? ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು CV ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಸ್ಟಾಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CMTI ಆಪ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು? CMTI ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬಹುದು ಆಪ್ ಥ್ರೂ ಇಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. Fine, Sharan. So finally, what do you want to say to your friends and juniors? ಇಫ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. So thank you, Sharan. Thank you so much for your feedback. Sure, all the best for your future. And once again, congratulations for your placements. Thank you, Sharan.